idadi ya wale wenye wamesaidia kulipa fee, that's how much, hiyo ni total. Na pia just like that, less than 5 minutes. By the way, simpe Arama ya wakisia uke kidogo. Tutarekodi yake. na Arama tutwara kuria bunge na senate kuga atiriri mbeca na ikuru as a county ni koragwo iki absorb na ni twathiururuka muno na ni twakena ni uria tuona thibitari ni theru muno ona ni ndera andu aya a media mangenda kuingira marore no ningi ndakwira mutikahure andu mbica kuto. One of the major issues that we have at the hospital and across the county in all the hospitals is the reimbursement of NHIF. So between NHIF and Linda Mama, across the county, we are owed about $500 million shillings. So it's a lot of money for our facilities because we need every penny we can get. Because one of the other bigger challenges that I noticed is a lot of the patients here at Nakuru Teaching and Referral Hospital are not from Nakuru County. These patients, most of them come from surrounding counties. In fact, it was quite obvious that we serve about 10 counties. And now the issue that comes with that is I don't have reimbursement from any of those counties, obviously. So we have to take care of those bills, of those patients, and most of them can't even pay, part of what I have seen as I moved around. So there was back in the day a grant that was given to these provincial headquarter hospitals that to take care of the patients that we got from other counties in this case. That initially Nakuru used to get 600 million. It was then reduced to around 350 million. Now it is zero. So I would wish to appeal to the national government if these big hospitals such as Nakuru, and especially the ones in the former headquarters, because the patients still come as they did before this devolution. So we are still taking care of the same patients, but the money is not there. So I have found out by my assessment and by the facts or statistics from the MedSoup that over 50% of the patients that we see at the Nakuru Teaching and Referral Hospital or that we treat, over 50% are not from Nakuru County. However, there is no way we would turn away a patient. My hospital here, I just went to the maternity area as well, because that's one of my, the ones I'm passionate about, making sure they're good. I have over 200% of our bed capacity. Our bed capacity here is 250 beds for the maternity. We have right now, as we speak, over 500. And this is because many of the private hospitals are now not taking NHIF, and Linda Mama as well. So what has happened is all those mothers have now come to the hospital. So now with the delayed disbursement, that gives me quite a bit of a headache, quite a bit of a challenge, but again, we are doing the best we can. In addition to that, I definitely have realized, which I have known, but I have seen it also firsthand, that I could do with a bit more human resource. Like I need to add a bit more technical staff, be they the nurses, the doctors, that cadre. We are not quite where we need to be. But I want to also tell you, Nakuru County, in my budget, Nakuru County, 40% of our budget goes to health. The wage bill for health per year is 3.9 billion just for health. So you can see, and that's just paying salaries. We haven't talked about the drugs. We haven't talked about the facilities. We haven't talked about improvement or building those in the far-flung areas that don't have facilities close and nearby. So you can see we have quite a bit of challenges, but we are dealing with them, and we are making sure that everything works, because we know that
we need to have a healthy county. We have also talked to all the patients we've seen this morning. We've talked to them about making sure that they get NHIF, or the new coming one. And with that, and the president helped, because now it's 500. It was 500, now it's only 300, and it's for the whole family. That would help us, because even if we have not been reimbursed, at least we know it's coming. Versus the many patients I have seen today who have been discharged, do not have NHIF, and have zero money. So now you're left with patients who have been sitting here for 2 months, they can't pay, and there is no money. So now we have to sit back and figure, what do we do? And a lot of the times we have to just let them go. It's probably about $1 million shillings at the end of it, that we shall have waived and let them come. I did inherit a pending bill of 1.6 billion across all my facilities in the county. Out of the 1.6 billion, 865 million was in this facility alone. When the previous governor came into office, the first governor, Kinudi Mbogwa, had left 0 pending bills. So in the last 5 years, Lee Kenyanjui ran up a pending bill of 1.6 billion in my facilities. So we are having to work with that as much and still make sure that our facilities are running. And that is why you hear us talk about, we really would appreciate a faster disbursement of the NHIF and the Linda Mama and all that. Ya kwamba karibu sana. Kwanza gavana amefanya ile kitu hajawahi kufanywa hata hapo mbeleni. Kwa sababu kuja kutembea hapa kuona wagonjwa na kutembea kwa wards ni kitu hajawahi kufanyika, kwa hivyo tunakushukuru sana. Na sasa tumeenda pale tumeona vile wagonjwa wanasema na wengi wanafurahia sana. Kwa hivyo nataka kusema management ya hiyo hospitali ikiongozwa na ndugu yetu hapa wamefanya kazi mzuri. Kwa sababu ukienda bado usikie mgonjwa anasema hata chakula tunakula ni mzuri. Ukisikia wengine wanasema matibabu tunapata ni mazuri. Yeye inamaanisha ya kwamba hiyo hospitali inafanya kazi mzuri. Lakini sasa tumeongea pia tumekuta wagonjwa wengi wale wako admitted hapo wanatoka vile gavana amesema kwa hizi counties za karibu hapa. Na hakuna ile pesa. Sasa unajua kama saa hii pia nimegundua ya kwamba wengi wanataka wapatie waiver. Hawana pesa ya kulipa. Lakini ukiangalia tena si watu wengi kutoka hapo, wengi wanatoka nje. Lakini gavana pia anawapea waiver. That is why you cannot sustain this hospital on kwa matibabu. Kwa sababu watu wanakuja ni wengi, wale wengi wanataka tena wapewe waiver na gavana anaendelea kuwapea waiver. And I think that's why nimeambia mheshimiwa Gikaria ya kwamba kwa sababu senator wetu hii ndio kazi yake, ile natakana atetee. Si ile nimeona ya war memorial. Kwa kazi war memorial ni shamba, that is an individual who wants to take away government land. So yeye amekuwa kama yeye sasa ndio mtetezi, amekuwa kama wakili ya war memorial, wale wanataka kuibia serikali ya county shamba. And we need that hospital. Madam Governor, tutakusaidia tupate ile hospitali ya war memorial, kwa sababu unaona sasa tumeenda hapa, tumeenda mahali fulani tukaelezwa tukaambiwa hapa ndio wanafanyia surgery. Lakini kwa hii surgery mahali wanafanya hakuna nafasi. So I think it's good for us you take over the War Memorial Hospital so that you can expand. Uliangalia ukaona pale ICU, uliona vile vitanda ni 6 peke yake na hakuna mahali ingine tunaweza weka. You can buy the beds for ICU, lakini utaenda kuweka wapi? That's why we are supporting you so that if you take the other hospital, you expand ienda hapo. Lakini generally hata cleanliness ile tulikuwa tunaambiwa tukikuwa pale nje. Unajua pale nje kumbe nimegundua ni siasa. Watu wanakuja wanasema hospitali ukienda ni chafu, ukienda yuko wapi, everybody hata wale watu wako pale wanasema hata toilet tumeenda pale tumekuta wakina mama na watoto wanafurahi sana, wanasema the toilets are very clean. Walikuwa wanasema ati curtains ni chafu, curtains zile zinawekwa kwa kumbe hata kuna mahali nyingine daktari amesema si lazima curtain iwekwe kwa sababu kama pale vile daktari wanajua maneno ya usafi. Wanasema pale si lazima curtain iwekwe. So you wonder hii maneno yote ilikuwa inasema Nairobi ni ya nini? Ile yangu tunataka kukuomba madam, don't give up. Wewe endelea kufanya kazi yako ili watu wanasema maneno huku tumeangalia tumeona. That's why we came here. Ingekuwa tukue bunge leo, lakini tukasema na mheshimiwa Gikaria kwa sababu madam ametuambia tukuje tujiangalie. So that ndio tukienda pale nje tukikuta watu tuwaraze tuwaambie hiyo ni uongo. Because the Senate of Nakuru County is like yeye badala asaidie governor actually she could have been here today. Kama ningekuwa yeye ningekuwa hapa pia niangalia. Asiende kusema ile vitu kutoka Nairobi na hajafika hapa kwa ground yani nini yanafanyika. Mimi nimejitolea
unipatie nafasi nimlete nimtembeze, kwa sababu ni kama sasa yeye ameshindwa kufanya kazi yake. Mheshimiwa Gikaria tumlete mama tumtembeze hapa. Tukimtembeza ataona vile kazi inafanywa. Sasa yeye kazi yake ni kutembea kila mahali huku. Akitoka huku anakuja anaanza kusema Nakuru County imeharibika. And you know, nilimuona juzi akisimama bunge before the floor of the house. Anaongea anasema vitu mingi na hata senators wanamchekelea. Because wanamchekelea anafikiria wanampigia makofi lakini wanacheka. They were asking us after they left there. I met some of the senators. Wakaniambia kwa ni mama, ni nini mama, ni kama hajajua kazi yake ni gani. Amesema leo ameongea bunge ya Senate mpaka tulikuwa tunacheka. Lakini akafikiria wanampigia makofi, anaendelea kuongea a lot of ignorance. Hiyo si mzuri. Madam tutakusaidia and even other members of parliament nimeongea nao, Irene Njoki angekuwa hapa, Kachoba angekuwa hapa, Kimani angekuwa hapa, wengi tuko wengi. So wale wanataka kufanya siasa haijafika. Wacha watu wafanye kazi, ikifika wakati hiyo ndio tuone vitu tutasaidiana. Kwa hivyo madam, nataka kukushukuru sana. Thank you so much for inviting us here, na mimi nimeona maneno iko sawa. Hata ninakubali tu ukuje utukubalie sisi tulikuwa tunatembea na hiyo watu yako tuangalie tuona hapa board of management wako hapa. Tukuje tuangalie so that was already something very important to all of us. Kwa hivyo nakushukuru sana and thank you so much. Asante. Tunakushukuru sana for your invite today. Kweli tulitoka kwa bunge tangu jana na leo just to come and see hospitali hii yetu ambaye inahudumia watu wengi sana from different counties. Over 9 counties they get their services here. And I want to thank you, Madam Governor, for inviting us here and coming to see facts. Unajua saa zingine kuongea bila facts and figures, hapo ndio unaanza na mwanzo nitakuambia hivi kama mjumbe ambaye ni wa Nakuru County, ya kwamba tutakusaidia. Tumeona, tumesikia kutoka kwako unaposema kuwa kuna hela nyingi zilikuwa zinatoka katika serikali kuu ambazo zilikuwa zinakuja na kwa sasa zimesimamishwa. So ni majukumu yetu. Hii ninajua na naambiaga kila wakati naangaliaga katika article 96 ya katiba. What is the work of Senate? Senate is there to protect the interest of counties na kufanya juhudi yote ku make sure ya kwamba county inapata rasilimali nyingi. Kama sasa tumetoka kuangalia kuna pesa ambaye zinabaki katika national government zinahusiana na mambo ya afya ambaye ni majukumu yangu sasa na Arama, tuende tuseme iteremshwe katika counties, not in particularly Nakuru County, lakini ziletwe hapa. Ni kwa nini tunasema hivyo? Tumetoka pale kuona, unajua mimi nashangaa nisikia watu wengine wakisema mambo ya dialysis. Leo tunapoongea na Madam Governor amesema mashini 20 zinafanya kazi kila siku. Na zile ambazo zimepata hitilafu kidogo ni zile zilikuwa ambazo zinasukumiwa mambo ya maintenance na operations kutoka serikali kuu, lakini serikali kuu imejiondoa. Lakini sasa hizo ndio tunataka tuende tupigane. Hizo hela ziteremke hapa, hizo mashini zingine karibu 12 zianze kufanya kazi. Na wale watu ya dialysis wamesema tunashukuru sana kwa kazi ambayo inafanyika, isipokuwa ni hiyo mashini ambaye nafasi ndio hakuna ya kutosha kuongeza mashini ambazo zinafaa. And that is why kama ndugu yangu Arama nasema kuchukua hospitali ya War Memorial itaenda pahali pakubwa sana kwa mambo ya uzalishaji wa kina mama, na nashukuru vijana na wazee wa Nakuru. Hata wengine kutoka wale watu wanaingia kwa maternity pale, unaona ni kama hakuna kazi nyingine wanaume wanafanya isipokuwa hiyo kazi ya maneno. Na ni vizuri kwa sababu watu wanaongezeka. Na tunashukuru kwa wale ambao wanaume wote wanafanya kazi mzuri na muendelee hivyo hivyo, ila tu sasa tuanze kulea. Tusiwe kuzalisha ni rahisi, kulea inakuwa ni shida. Na Madam Governor ametoka kuambia pale ya kwamba yeye majukumu yake. Tulikuwa tunafikiria tutakuta hospitali ambazo ziko, nani shukuru tena kwa sababu Madam Governor, mimi niko na hospitali Bondeni Maternity, niko na Langalanga, niko na pale Free Area, niko na nyingine Mzee wa Nyama ambaye inaitwa Mirugi Kariuki. Kumewekwa facility kama Langalanga sasa ni mahali pia ya watu kulala ambaye si lazima wakuje medical. Na inapunguza watu wanakuja, lakini bado watu ni wengi kutoka county 9. Leo nimeshangaa watu wanatoka as far as Kisii ambayo wamekuja, ambayo wamekuwa referred hapa. We have a Baringo
county employee coming to get our dialysis services here. And that is a very good thing. Only to say that kuna pesa ambazo zimebaki kwa national government, lazima tuzilete hapa. Kwa mambo ya ambaye Madam Governor amefanya mzuri, ameelezea kina mama na wale patients wote kwa jumla. Tafadhalini jaribini kulipa NHIF. Kwa sababu bila kulipa hiyo kadi, sasa majukumu inabaki tena kwake. Na mimi nimemhurumia sana. Tumetembea leo peke yake, ametoa madeni ya zaidi ya karibu milioni 1. Siku ya leo peke yake. Na sometimes mimi naona akitoa hiyo madeni kwa wagonjwa, Medsup anaanza kukunja sura. Kwa sababu yeye anajua shida ni kwake zinaanza kutoka. Kwa sababu ataanza kupata changamoto kidogo, but what would the governor do? Tuna mama amekaa, mtoto aliungua. And I want to thank you, Madam Governor, for also advising patients on protective measures ya mambo mengine. Watoto hapa zaidi ya karibu 100 wako kwa mahospitali wameungua. Negligence ya mzazi tu aliwacha mtoto, and I want to thank you for the advice that you're giving to parents that we can be able to prevent some of these things, badala sasa zikuja tena ziwapatie gharama ziweze kuja kufanya kupunguzika katika mambo ya kuacha free beds. Tumekuwa tukiona hata kama mabed zimejaa, sijui vitanda ziko, mimi nimeshangaa. Hata leo watu yangu wengi wanapata huduma hapa. And I want to say the turnaround ya ile masiku mtu anakaa hapa imefupishwa. Kwa sababu gani? Unakuja, unatibiwa haraka, mtoto anapata nafuu, ama unapata nafuu na unawachiliwa ndio uweze. Medsup ametuambia zaidi ya watu 3,000 kila siku wanatibiwa katika hospitali hii. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mahali kwingine kwa kwenda, especially wale wanatoka nje. Na ndio tunasema hospitali yetu ya pale unaitwa nini? Hiyo War Memorial inazinda ikiambiwa. Hiyo ikipatikana, Madam Governor, ninajua sasa shida nyingi ambazo watu walikuwa wakisema hapa zitatoka hapa zipelekwe kule, na tutaweza kuwa na leverage ambayo itakuwa ya pili. Madam Governor, na hii ninakupatia pongezi. Ati umepeana what do you call instruction ya kwamba Medsup waanze kuangalia ile natural attrition, watu wanapunguka na retirement na nini. Madam Governor amesema waanze kuchukua, and I want, you know, mimi I don't want to say I love you. I want to say I like you so much because of the brilliant ideas ile anakuja, kwa sababu alipoambiwa madaktari karibu 25 peke yake wana retire pengine at a cost of around 200 million, kwa sababu ni watu wamekolea na miaka imesonga. Na amesema hiyo pesa kama wanaenda na 200, I can be able to employ the incoming young doctors hata zaidi ya kitu kama 100 at the same cost ya wale 25 walitoka. Kwa hivyo it is a brilliant idea ambayo unaweka hapa na mipangilio na chakula ambayo ni vile tu nilisikia aibu. Saa lunch ilikuwa alinia chai imefika, kaona chai inapita na vikombe, kataka kushika kikombe hata mimi moja nifanye. Ukiangalia hata ile chai watu wanasema chakula hapa fantastic. Na imekuwa ni kitu ambaye ni I want to say asante sana. Continue with that effort. Na wewe majukumu yako tutakusaidia. Huyu Madam Senator hajui, asome article 96 na inasema nini kuhusu Senate. Anaanza kusema jana ati atalete motion ya impeachment. Na ninakubaliana na wa Mariamu jana alimwambia asome. Na kama anataka kusoma apewe bazari. Apelekwe shule akasoma, because yeye anafaa kutetea county. Hii pesa ambayo inabaki huku ilipotea, apigane na ipate kurudi katika maeneo haya, ndio watu wawaze kufanya. Ya mwisho ni vile ambaye watu wanatoka mbali. Hawatoki mbali kwa sababu hakuna health facilities kule. Ni kwa sababu huku wanapata matibabu ya hali ya juu. Na I want to thank you, Madam Governor, zile instructions ambayo umepeana. Akaitisha mpaka orodha kuangalia watu wanafanya kazi namna gani. Ikiwa daktari mmoja kwa mwezi mmoja anaweza pitia operations karibu 30, you can imagine how overworked that person is. Na gavana ametoa mwelekeo ya kwamba ndio ingawaje wanafinyika kidogo kimasaa, ataweza kuimprove hiyo katika. Sisi tu ni kukuambia tu katika national parliament. Ni vile
I can, as a member of parliament, I can also take a petition to the Senate. Nitapeleka sasa hizo. Na mimi napeleka kama mjumbe nisikizwe kwa sababu yule dada yetu na unajua yeye ndio kinara. And I'm very surprised. Ndiye ndio deputy majority leader. Maseneti wenzake wasema hata akujagi hata hiyo bunge. Hata ukimuuliza statistics, madamu ukimuuliza how much have you umesikia ukisema 40% ya bajeti ya county inaenda kwa mambo ya afya. Ukimuuliza yeye hataweza kukuambia, atakwambia ni 4% labda Gikaria. Angekuwa amejua hiyo ndio angekuwa naelezea, lakini hata hivyo tuachane na huyo mama ni ile sisi tunasemaga amalize afanye nini? Aende. Yaani amalize aende. So that akitaka kukuja kwa hiyo akitaka kuwa governor si atakuja tu. Na si utamnyorosha mapema na asubuhi. Asanteni sana.